Good morning, students. Welcome to today's maths class. So we have been discussing about chapter 32, perimeter and area of plane figures. So in that exercise 32a, sixth question. Find the perimeter of a square whose each side is 1.6 meter. So you have to find the perimeter of a square whose each side is 1.6 meter. Okay, all sides will be 1.6 meter only. So we know the formula for finding the perimeter of a square. Perimeter of a square, what is the formula? It is 4 into side. 4 into one side, length of one side. So 4 into side, it is given 1.6 meter. So 4 into 1.6. Okay, now 4 into 16. You will get a 64. So 1 point is coming. 6.4. Then unit will be meter. 6.4 meter. Okay, this is the perimeter of the square. Seventh question, find the side of the square whose perimeter is 5 meter. So here you have to find the side of square given the perimeter of square. Okay, side തന്നിട്ട് perimeter കാണാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. So we know the formula how to find the side when perimeter is given. Side equal to perimeter divided by 4. Okay, this is the formula for finding side if perimeter of square is given. So perimeter, it is given 5 meter. So 5 perimeter, in place of perimeter you can substitute 5 by 4. Okay, now either you can write the answer in mixed fraction or in decimal fraction form you can write. Okay, so on dividing 5 by 4, what you will get? You will get 1 by 4 meter. Okay, the unit of side will be the unit of perimeter. Here perimeter is given in meter, so side will be in meter only. So 1 by 4 meter will be the side of the square. Question number 8. A square field has each side 70 meter. Whereas a rectangular field has length equal to 50 meter and breadth equal to 40 meter. Which of the two fields has greater perimeter and by how much? So here two fields are given. One field is in square shape. Another field is in rectangular shape. Okay, the square field has side 70 meter. It's the side of the square field is given 70 meter. Whereas this rectangular field, its length is 50 meter and breadth is 40 meter. Now you have to find which field has greater perimeter. So first find the perimeter of square field. Perimeter of square field. So perimeter of square, formula it is 4 into side. So 4 into, here side is given 70 meter. 4 into 70, you will get a 280 meter. This is the perimeter of square field. Now finding the perimeter of rectangular field. Perimeter of rectangular field. Perimeter of rectangle formula it is 2 into L plus B. So substituting the values of length and breadth. Length is given 50 meter and the breadth is given 40 meter. Substituting, what you will get? 2 into 50 plus 40. That is equal to 2 into 50 plus 40, it is 90. 2 into 90, you will get 180 meter. So rectangular field, its perimeter is 180 meter and square field we got that 280 meter. So which field has greater perimeter? Yes, square field. Therefore you can write square field has greater perimeter. And by how much? How can you find how much the square field is greater? Square field has greater perimeter than the rectangular field. Just subtract the two perimeter by equal to 280. From perimeter of the square field you can subtract the perimeter of rectangular field. Okay, 280 meter minus 180 meter, it is 100 meter. So square field has greater perimeter by 100 meter. Okay. Ninth question. A rectangular field has length 160 meter and breadth 120 meter.
find the perimeter of the field. So here rectangular field, its length is 160 meter and the breadth is 120 meter. First question, you have to find the perimeter of the field. So perimeter of rectangle or rectangular field, we know the formula 2 into L plus B, which is equal to 2 into length, it is 160 meter plus breadth, it is 120 meter. Okay, so 2 into 160 plus 120, what you will get, it as 280. Now 2 into 280, you will get 560, and the unit will be meter. Length and breadth is given in meter, so unit of perimeter will be in meter only. So perimeter of rectangular field 560 meter. Okay, now second question, length of fence required to enclose the field. Length of fence. Fence means വേലി, മലയാളത്തിൽ വേലി എന്നാണ് പറയുക. ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡിൻ്റെ ചുറ്റും വേലി കെട്ടണമെങ്കിൽ ആ വേലിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് this around this rectangular field we are doing that fencing. Okay, so what the length of fence will be equal to the perimeter of rectangular field. Okay, ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വേലി കിട്ടുക. സോ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് വേലിയുടെ ലെങ്ത്തായിട്ട് കിട്ടുക. ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാണ്. Therefore second question answer, it will be perimeter of rectangular field the same, 560 meter. Okay, length of fence. Length of fence required to enclose the field will be equal to enclose the field, that will be equal to its perimeter, which we find 560 meter. Okay, now third question, the cost of fencing the field at the rate of rupees 80 per meter. So for fencing, the cost is given here. For fencing the field, what is the cost that you have to find? Rate is given rupees 80 per meter. Okay, ഫെൻസിങ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ ₹80 ആണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് റേറ്റ്, ₹80 per meter. For 1 meter it will cost ₹80. So for fencing the whole rectangular field, what will be the total cost? ആ മൊത്തം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡും ഫെൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്? സോ നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഇസ് 560 മീറ്റർ. ഓക്കെ, പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലെങ്ത്ത്, ഈ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 560 ആണ്. ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ഫെൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടം വരെ 560 മീറ്റർ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ 1 മീറ്ററിന് ₹80 ആണെങ്കിൽ ഫോർ 560 മീറ്റർ എത്ര റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും? ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്? For 1 meter it is ₹80. For fencing 1 meter it will cost ₹80. So for fencing 560 meter the amount will be ₹80 into 560. Okay, just multiply. 1 meter ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ 1 മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ 1 മീറ്റർ ഫെൻസ് ചെയ്യാൻ ₹80 ആണെങ്കിൽ ഈ 560 ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 560 മീറ്റർ ആണ്. So 560 meter fence ചെയ്യാൻ ₹80 into 560 rupees. Okay, so 56 into 8 first you find, you will get a 448. So 2 zeros you can put. So it will cost ₹44,800. For fencing the rectangular field, the total cost will be 44,800. Okay. 10th question, each side of a square plot of land is 55 meter. Find the cost of fencing the plot at the rate of ₹32 per meter. So here a square plot of land, its length of its side it is given 55 meter. You have to find the cost of fencing this plot, and rate it is given
rupees 32 per meter. For 1 meter, for fencing 1 meter, it will cost rupees 32. So for fencing the whole square plot, how much it will cost? So first we need to find the perimeter of the square plot. Square plot of land. Okay. Perimeter of square, we know it is 4 into side. Formula, it is 4 into side. So 4 into side, it is given 55 meter. 4 into 55. So 55 into 4, you will get a 220 meter. So this perimeter of the square field, it is 220 meter. Okay. Now rate of fencing, it is given for 1 meter. Rate, it is given rupees 32 per meter. Rate of fencing, that is for 1 meter it will cost rupees 32. For fencing 1 meter, 1 meter fence ചെയ്യാൻ 32 rupees ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 220 meter fence ചെയ്യാൻ how much it will cost? That is what you need to find here. Okay, 1 meter 32 rupees നാണ് ഫെൻസ് ചെയ്യുക. സോ 220 സ്ക്വയർ പ്ലോട്ടിൻ്റെ മൊത്തം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 220 മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ഫുൾ ലെങ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് 220 meter. So for fencing this 220 meter, the cost will be rupees 32 into 220. Okay, now 32 into 22, what you will get? It is 704. So 7040. Here 220 is there. Okay, 10 you have to put. So it will cost rupees 7040. For fencing that square plot of land, the total cost will be 7040. Okay. 11th question. Each side of a square field is 70 meter. How much distance will a boy walk in order to make first one complete round of this field? So here this is a square field. Its side is 70 meter. Okay. Now a boy is walking around this square field. So the question is, how much distance will a boy walk if he complete one round of this field? ഒരു ബോയ് ഈ സ്ക്വയർ ഫീൽഡിന് ചുറ്റും ഒരു റൗണ്ട് വാക്ക് ചെയ്താൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ആ ബോയ് വാക്ക് ചെയ്യുക? ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർലി ഇഫ് എ ബോയ് വാക്സ് one complete round of this field, he will cover a distance equal to the perimeter of this square field. Okay, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് ഇവിടെ വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോയ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഈ സൈഡ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ സൈഡ്, then this side, then this side, then this side, and he will reach at this point again. Okay, so if he complete one round of this field, then he will walk a distance equal to the perimeter of this square field. Okay, so finding its perimeter, we know perimeter of a square 4 into side, that is 4 into side is given 70 meters. So 4 into 70, 280 meter. If he walk one complete round of this field, then he will walk a distance of 280 meter. Okay, in that second question, 8 complete round of this field. So 8 times he is walking around this field. So how much distance he will walk? So in the from the first question, if he complete one round if he complete means he will cover a distance of 280 meter. ഒരു റൗണ്ട് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നത് 280 meter. So if we complete 8 rounds means how much distance he will cover? Just multiply. ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ 280 meter ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 280 ഇൻറ്റു 8. ഓക്കെ, സോ 28 ഇൻറ്റു 8 it is 224. Now 281 0 is there, so 2240 meter he will walk. Okay, if we complete 8 rounds of this field, he will cover a distance of 2240 meter. 12th question. A school playground is rectangular in shape with length equal to 120 meter and breadth equal to 90 meter. Some school boys run along the boundary of the playground and make 15 complete rounds in 45 minutes. How much distance did they run during this period? So here what is given in the question? School playground, its length is 120 meter and the breadth is 90 meter. Some boys, they run along the boundary of the ground and they make 15 complete rounds in 45 minutes. So how much distance they will run during this period? Okay, school ground in the length 120 meter, breadth 90 meter. Some boys they run along the ground, boundary of the ground. Okay, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിലൂടെ കുറച്ച് ബോയ്സ് ഓടുകയാണ് ആൻഡ് ദേ കംപ്ലീറ്റ് 15 കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, 15 റൗണ്ട്സ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും 15 റൗണ്ട്സ് അവർ ഓടുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം? സോ നമുക്കറിയാം, ഒരു റൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിന് ചുറ്റും ഓടുമ്പോൾ അവർ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇഫ് ദേ കംപ്ലീറ്റ് 1 റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദിസ് പോയിൻറ്റ്, ലെറ്റ് us take ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സൈഡ് ഓടി, ദെൻ ഈ സൈഡ്, ദെൻ ഈ സൈഡ്, ദെൻ ഈ സൈഡ്, അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്ററിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ 15 റൗണ്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും? ദാറ്റ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു 15. ഓക്കെ, സോ perimeter of this ground, perimeter of rectangular ground, the formula it is 2 into L plus B. Okay, 2 into length it is 120 plus breadth it is 90. So 2 into 120 plus 90 it is 210, which is equal to 21 into 2 it is 42, so 420 meter. This is the perimeter of the ground. So if they complete 1 round, they will cover 420 meter distance. So if they cover 15 rounds, or if they make 15 rounds, then how much distance they will cover? Just multiply 420 into 15. ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ 420 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 15 റൗണ്ട്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും? 420 into 15. ഓക്കെ, നൗ ഫൈൻ 42 into 15. You will get 630, so 6300. 1 0 is there here, so that you have to put 6300 meter they will run. If they make a 15 complete rounds, then they will cover a distance of 6300 meter. Okay, in that 13th question you can do as homework, same type it is. Okay, 14th question and 15th question not needed. Next, 16th question. An equilateral triangle and a square have equal perimeters. If side of triangle is 9.6 centimeter, what is the length of side of the square? So an equilateral triangle, that means all sides will be equal. Okay, an equilateral triangle and a square, then one square is there. They have equal perimeter. Perimeter of this equilateral triangle is equal to perimeter of this square. Now one side of triangle it is given 9.6 centimeter.
you have to find the length of the side of the square. Okay, so given perimeter of equilateral triangle, it is equal to the perimeter of square. Okay, this is given. They have equal perimeter, so we can write like this: perimeter of equilateral triangle is equal to perimeter of square. Now how can you find the perimeter of equilateral triangle if its side is given? We know the formula: 3 into side. 3 into side. Okay, that is 3 into side, it is given 9.6 centimeter. So we can write 3 into 9.6 equal to perimeter of square. What is the formula? It is 4 into side of square. 4 into its side. Okay, this side we need to find. Now 3 into 9.6. What you will get? 96 into 3. It is 28.8 equal to 4 into side. Now how can we find side? Using algebra, this multiplication 4 on taking to this side, it will be divided by 4. Okay, so side equal to, here this multiplication 4 we are taking to this side, so that will be 28.8 divided by 4 will be equal to side. Okay, so 28.8 multiplication 4 we are taking to this side, so that will be divided by 4 will be equal to side of the square. Now on dividing, what you will get? It is 7.2. 7.2 centimeter. The side of equilateral triangle is given in centimeter, so side of square will be in centimeter only. So side of square is 7.2 centimeter. Okay. 17th question, 18th question not needed. Next 19th question. Each side of a square is 45 centimeter and rectangle has length of 50 centimeter. Okay, if the perimeters of both square and rectangle are same, find the breadth of the rectangle. So here one square is given, one rectangle is given. Okay, their perimeters are same. Side of a square it is given 45 centimeter and length of the rectangle it is given 50 centimeter. You have to find the breadth. Okay, what is given here? They have equal perimeter, that is perimeter of square equal to perimeter of rectangle. Perimeter of square, what is the formula? It is 4 into side. But this side is given 45 centimeter. Okay, so 4 into side equal to perimeter of rectangle, it is 2 into L plus B. That is 4 into side is given 45 centimeter. So 4 into 45 equal to 2 into length, it is given 50 centimeter plus breadth we don't know. We have to find that. Just substitute all the values. Now 4 into 45. Just find the answer. 180. So 180 equal to 2 into 50 plus B. Solving, you will get a B. So 2 into 50 plus B. This multiplication 2 we are taking to this side. So that will be 180 divided by 2 equal to 50 plus B. Okay, 180 divided by 2, it is 90 equal to 50 plus B. Now how can you find B? This 50 we can take to this side. So that will be 90 minus 50. Positive term on taking to other side, it will be negative. So 90 minus 50 equal to B. That means 90 minus 50, it is 40. And the unit, it is centimeter. Okay, 40 centimeter equal to B. Breadth of the rectangle, it is 40 centimeter. Okay, 20th one also not needed.